Hi everyone, welcome to the WARC Kyrgyz tutorials. My name is Bakyt and I'll be helping you throughout this process. So today, we'll learn about the Ak Kalpak Day, celebrated every year on March 5th in Kyrgyzstan. It's a day of giving honor to the national headdress. Let's learn more about the history of Ak Kalpak and practice our listening comprehension skills as well. But before we do it, let's learn some new words. First is übülü kuru, building a family. Ülönü, getting married. Kadırbark, dignity. Tör, top part of a gathering table. Oyma, drawing patterns. Ömürlük jar, life partner. Ak Kalpak, байыртан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими. Ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып, өзүнө терең философияны камтыйт. The Ak Kalpak, from ancient times, has been considered the national headdress of Kyrgyz men, a legacy of their ancestors and contains a deep philosophy. Формасы, ойма чиймелери өзгөрбөстөн муундан муунга өтүп келген. The shape and patterns have been passed down from generation to generation without change. Калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын, коомдогу абалын билишкен. The Kyrgyz used to know a person's age and position in society through kalpak. Kalpak тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак кар, көк муз баскан туу чокларын билдирет. Kalpak is a symbol of mountains and purity. Its shape resembles the peaks of Kyrgyzstan covered with white snow and blue ice. Анын бүт эркектер кийишкен. Бай манаптан баштап, кедей кембагалдары, жашы, карысы да. All men wore it, from the rich to the poor, young and old. Формасы жана түстөрү менен гана айырмаланып турган. It differed only in shape and colors. Мисалы, ак сөөктөр, ырчылар бийик калпак кийишип, ичке кылды жүндөн кымбат баркыттан бычылып, өзгөчө оймолор менен коздолгон. For example, noblemen and singers wore higher kalpaks made of fine wool and expensive velvet, decorated with special patterns. Kalpaktын 80дей түрү бар деп айтылат. Алар формасы, татаалдыгы, мааниси жана ыңгайлуулугу менен айырмаланышат. It's said that there are about 80 types of kalpak. They vary in shape, complexity, meaning, and comfort. Let's learn more about the meaning behind the colors of kalpak. Жаш балага бойго жете электе кыюусу жашыл калпак кийгизишкен. Ал баланын жетилип келе жаткандыгын туюндурат. Before a young boy reaches adulthood, he wears a green cap. It shows that the child is growing up. Бойго жеткенде кыюусу кызыл түстүү калпакты кийген. Андай баш кийим кийген жигит өмүрлүк жар байкоого акылуу эле. As a grown up, he wore a red cap. A young man who wears such a hat meant that he was looking for a life partner. Эр жигит үйлөнүп, турмуш улаганда кыюусу кара калпак кийип баштаган. Андай калпакты мурда кыз жак даярдап, күйөө балага беришкен. When a young man gets married, starts wearing a kalpak with black brims. The such hat used to be prepared by the bride and given to the groom. Кара кыйылуу калпак эр жигиттин үбөлөсү бар, кара менен ак аралашкан турмушта жашап жатканын билдирген. A black brimmed hat meant that the young man has a family and lived a mixed black and white life. Кырсык болуп, өмүрлүк жары жашоодон өтүп кетсе, эри кара кийиз калпак кийген. If an accident occurs and the spouse passes away, the husband wears a black felt hat. Эр жигиттин кадыры көтөрүлүп, калк башында турууга күчү жетсе, мындай жигит ак калпак кийген. If a man's dignity rose and he had the strength to stand at the head of the people, such a man wore a white brimmed kalpak. Ак калпакты айкөл, калыс, адилеттүү, акылман адамдар кийишкен. White hats were worn by generous, fair, just, and wise people. Манаптар, айыл башы, деги эле бийликте турган адамдар жөнөкөй элден айырмаланып, төбөсү шумшыйган калпак кийген. Мындай калпактар кийинчерээк бакай калпак деп аталып калган. Manaps, village chiefs, and people in power, unlike ordinary people, wore high-brimmed kalpaks. Such hats
were later called Bakyt Kalpaks. Yay, that was a lot of stuff to learn. Keep it up. Azamatsın. That's it for today. I hope you enjoyed today's episode. If you have questions, please leave them in the comments. And if you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share with your friends. Stay tuned. We want you to learn. Görüşkünce.